Cymru's health spokesperson, the member of the Senedd for Ynys Mon and the candidate for Ynys Mon at the next Westminster election, nghynhadledd, rhowch groeso cynnes iawn i'r Aelod o'r Senedd dros Ynys Mon ac ymgeisydd Plaid Cymru dros Ynys Mon ar gyfer etholiad San Steffan, Rhun ap Iorwerth. Bore da. Aros i'r gerddoriaeth orffen. Bore da iawn i chi. I gyd braf iawn bod yn ôl yma yn Llanelli, nôl am yr ail dro y penwythnos yma, ta roedd llawer ohonoch chi'n mwynhau cinio y gynhadledd neithiwr. Mi ges i flying visit bach i Aberystwyth ar gyfer cystadleuaeth can i Gymru. O'n i yno fel tad balch yn cefnogi yn merch Siwan oedd yn canu, ond llongyfarchiadau mawr i Alistair James, ac mae'n rhaid deud mi oedd hi'n braf cael rhyw ddathliad cerddorol cenedlaethol ar ddiwedd wythnos gwyl ddewi. Mi ath dydd gwyl ddewi i hun a fi draw i Lundain ar gyfer dathliad o nawdsant yn y fan honno, cyfle i alw mewn i weld Liz a Ben a Hywel a'r tîm i gyd yn San Steffan wrth gwrs. Ac fel didodd Mary Black, dirprwy arweinydd yr SNP ar y llwyfan yma ddoe, mae'n aelodau seneddol ni yn a wastad wedi dros y blynyddoedd gwneud gwaith cwbl ragorol ar yn rhannu fel Plaid a drosdan ni fel Cymru yn San Steffan. A diolch o galon iddyn nhw am hynny yn aelodau presennol a rhai wrth gwrs aeth o'i blaenau nhw. Mi ges i gyfle tra o'n i yno yn Llundain i wasgu cyfweliad bach i mewn efo'r BBC ar College Green hefyd, lle bes i yn holi digon o gwestiynau i wleidyddion fy hun dros y blynyddoedd, a fi na wedi dechrau yng ngyrfa fel newyddiadurwr gwleidyddol yno bron i 10 mlynedd ar 20 yn ôl erbyn hyn. A tra o'n i'n edrych yn ôl ar y dyddiau hynny yn ngyrfa fi, wel, cyfle mae'n siŵr i edrych ymlaen hefyd am y posibilrwydd mae'n mynd yno, fydd y cam nesaf yn wleidyddol i mi fel Aelod Seneddol Ynys Mon. Mae hynny yn gwbl yn nwylo pobl Ynys Mon, wrth gwrs. A dwi eisiau cymryd y cyfle yma i ddiolch iddyn nhw am eu cefnogaeth dros y blynyddoedd ac am eu anogaeth barhaus i mi rwan. It's hard to put in words what it's like to represent the community you've been brought up in, where the issues important to your constituents really are genuinely the exact issues important to you and your own family. It's felt very much like a joint venture to me over the past decade, representing Ynys Mon in the Senedd with the people of Anglesey by my side. And as we now turn to the Westminster election, sometime next year more than likely, the same is the mindset. It's a chance for me, it's a chance for us as a party, and most importantly, I think, for us as a community on the island to see how we can build on the work I and my team have been doing in the Senedd and make sure that in Westminster too we have the same drive, that same vision, the same kind of community-focused representation, and that same ambition for Ynys Mon and for Wales. And goodness knows there's work to do in standing up for the poorest, those struggling with energy bills, and seeking support for those affected by the devastating Two Sisters job losses, from championing the port of Holyhead to maximising our potential in energy projects. In areas where UK government holds key influence still, we can't afford to be held back. That'll be my mission with the people of Ynys Mon. And of course, the Conservative government now in place has forgotten why it's there even, who they serve. It's very similar, actually, to when I first worked in Westminster as a journalist, the dying days of the Thatcher and Major governments, with the Tory party, after years and years in power, mired in sleaze
and in controversy, abusing the trust of the people who had put them there. That's where we are again right now, isn't it? But probably worse again. And in so many ways, Labour, having been in government in Wales for so long, suffer the same disconnect with the people they're meant to serve. You see it in their refusal, time and time again, to take responsibility, to be accountable for their own actions. And we've seen that again this week, haven't we, in relation to the Betsy Cadwaladr Health Board. And I should say at the outset that I'm clear in my mind, Betsy has to go. We've had too many years of failing. It's not fair on patients and staff. But given that Welsh Government still refuses to do what's right, the Health Minister was right to put it back in special measures this week. Of course, it should never have been taken out of special measures, very conveniently, in time for the last Senedd election. But the Minister also wanted to make a clear statement on who was to blame, didn't she? Because it clearly couldn't be her. Cue what was essentially the sacking, the humiliation, frankly, of the board's independent members, those who in fact had raised many of the recent concerns about Betsy Cadwaladr. Had the Minister really got the wrong target, as so many immediately said, and as the evidence clearly suggested? Those board members responded with a statement that they had no confidence in the Welsh Government's grasp of the situation. But Eluned Morgan later said it wasn't her job to have a grasp of the situation. This is the Health Minister. Now, I was in no doubt then that she ought to consider her position, and I said so. Although clearly having lost the confidence of the people of the north of Wales, she said she would stay on in her post as long as the First Minister had confidence in her. But I'm afraid that with the evidence clear that we have a Health Minister who refuses to be held accountable, who, in denying she even has to have a grasp of things in a situation as serious as Betsy, proves she has lost authority, the First Minister has to do the right thing. We need new leadership in health, and we need it now. Mewn democratiaeth, mae awdurdod I lywodraethu yn llifo o'r bobl. Pan mae awdurdod wedi mynd, mae'n rhaid i'r gweinidog fynd. Mae pobl y gogledd yn heiddi gwell yn achos Betsy. Mae pobl Cymru yn heiddi gwell na'r rhestrau aros hirfaith, gwell na'r methiant I gyrraedd targedau cwbl sylfaenol, gwell na'r crisis yn y gwasanaeth ambulans ac mewn deintyddiaeth, gwell na'r diffyg atebolrwydd am yr ymateb Covid a'r penderfynoldeb y mae wrthod ymchwiliad Cymreig, gwell na methiant am wythnosa ag wythnosa I hyd yn oed ddod at y bwrdd I drafod cyflogau yn ffurfiol efo undebau. Mae'r ffaith bod gweithwyr iechyd a gofal, cydwybodol, gofalgar, wedi penderfynu bod dim dewis ganddyn nhw ond I streicio yn adrodd cyfrola yn dydi. A hynny am agweddau Llywodraeth Geidwadol yn Llundain a Llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd. Mi ddyla'r angen I ofalu am ein staff iechyd fod yn flaenoriaeth gwbl amlwg. Maen nhw wedi methu dangos y flaenoriaeth yna. Yn yr etholiad yna, y flwyddyn nesaf, mi fydd gan bobl Ynys Mon a ledled Cymru y cyfle I droi y dadrithiad yna efo'r cydwadwyr a llafur yn rhywbeth positif drwy roi pleidlais I Blaid Cymru. A dyn awyr, da ni angen positifrwydd mewn gwleidyddiaeth ar hyn o bryd. Ond bob awr o bob dydd tan hynny, mi gariau I ymlaen I fyny'r gorau I fôn, I geisio'r gorau I Gymru fel aelod o'r Senedd. Ie, yn gwthio am atebion ar y gwasanaeth iechyd, I daclo tlodi,
i gefnogi amaeth, i warchod tai, am fuddsoddiad yn yr addysg orau i'n plant a'n pobl ifanc, ac am well cysylltiadau trafnidiaeth. Da chi'n gwybod be, efo'r holl fodd y deliodd y Llywodraeth efo'r adolygiad ffyrdd a chroesiad y fennau, mae y diffyg dealltwriaeth ond anghenion go iawn ni fel cymunedau yn gwbl amlwg. Wrth gwrs bod gwneud yn siŵr yn bod ni yn 2023 ddim yn cynllunio ffyrdd yn yr un modd ag roedden ni yn 1973 y peth hollol iawn i'w wneud. Mae'r byd wedi newid, mae agweddau wedi newid. Ond mae'n hollol amlwg mae cynllun gwatnwch ydy'r angen i gryfhau croesiad y fennau. Dwi ag eraill yn dadlau hynny ers blynyddoedd, ac yn anffodus, mi gafon ni yn profi yn iawn pan fy'n rhaid cau pont y borth am 3 mis. Mae cryfhau croesiad y Britania drwy ddeioli y ffordd, osgoi gorfod ei chau hi mewn gwyntoedd cryfion, caniatáu'r gwasanaethau brys ei chroesi hi yn ddidramgwydd, yn anghenion trafnidiaeth cwbl sylfaenol. A chofiwch mae'r cynllun yma oedd ar y gweill oedd yn mynd i ganiatáu teithio llesol, cerdded, y seiclo diogel am y tro cyntaf ar draws y Britania'n. Cysylltu ardal boblog Llanfairpwll efo parc busnes, parc Menai ag ysbyty Gwynedd. Mae rhoi'r gorau hynny yn gwbl groes i amcanion polisi y Llywodraeth ei hun, siawns. A da ni fod i dderbyn hyn tra dos na ddim arwydd o fuddsoddiad mewn gwell trafnidiaeth gyhoeddus, ac yn wir bygythiad i dorri gwariant ar drafnidiaeth gyhoeddus. Felly, mi barhawn i frwydro, ac mi na i barhau i fyny bod na weledigaeth well y gallwn ni weithio tuag ati. There is a more exciting, a more compelling vision we can pursue than any vision reflected in the Conservatives' record or Labour's actions. And on this St. David's Day week, a week where we rightly remember our patron saint's message that we should do the little things, well, we've got to think big too. So let's work together as people, as communities, to create that new Wales. Diolch yn fawr iawn i chi.